クインストール完了か。まあとりあえず訓練をやってからまあ順番にやりましょうか。でこれ選べんのか。これ何にも出てないけど、あれこれ出えへんのか。トレーニングがどうのって書いてる割にその割に表示が出てないっていうのがなんなんやろなこれ。走れとしか言われへんのかなこれ。トレーニングをしたいねんけど、なぜかトレーニングをやらせてくれないのか。あれこれあるのや。ルートによってあったりするんか。これないしな。なんでないんやこれ。買ってないからとかか。これはある。これはないんや。これが訓練できへんっていうのは。ああ、これでもさっきやってるはずやから。あ、これいっとこか。これ何これ。In this training module, you will be taken through the operation of this Class 66 locomotive. During this brief introduction, you will be covering the critical driving controls and freight operations. When you're ready, climb aboard to get started.開けて閉めて、また開けて、また閉めて、座ると。You need to insert the reverser first, and then you can move it forwards to set the direction of travel. ハンドルつけてフォワードに変えて。Set the headlights to let others around us know this train is operational. ライト。あ、ここにあるな。デイランニング。The direct brake has 3 positions: apply, hold, and release. They're directly affecting the brake cylinder pressure, shown on the left-hand side of the desk or on your HUD under the BC entry. While in the apply state, the brake cylinder or BC gauge will fill, meaning more and more brakes are being applied. Move the handle to the hold position to maintain the same level of braking, and back to the release position to reduce or completely release the brakes. The direct brake is used to apply the brakes only on your locomotive and are faster to apply and release than the main brakes. If you're only running as a light locomotive, as you are now, it's usually quicker to just use these brakes. Now the brakes on this train require us to hold the brake handle in the release position. You can monitor the state of the brakes using the larger brake pipe control gauge in the centre. Now keep the brake control in release until you can see the brake pipe control needles are reading 5 bar pointing upwards. This will release the brakes fully. これがボタンか。
はインストゥルメントライト、テイルライト、LP。これをずっと押しといて、最後まで行くと。Now that the brake pipe control is at 5 bar, the brakes will fully release. Watch the brake cylinder or BC gauge to see it gradually reduce to 0, which tells you that the brakes are now fully released and you can move the train. あとは出発か。As you apply power, notice the amp bar rising. This is the amount of power being fed into the traction motors. But try to keep this out of the red, as it means you're overpowering the motors and could damage them. Coasting is a method used to officially maintain speed and reduce motor stress and maintenance requirements. Built in London, Ontario, Canada by EMD, the British Rail Class 66 is a 6-axle diesel-electric locomotive, used primarily for freight operations in the UK. Introduced in 1998, the initial order of 250 locomotives was said to be the biggest single order of a locomotive since the era of steam trains. More than 500 Class 66 locomotives were built, with the final one being delivered in 2016. The Class 66 has earned the nickname Shed because of its shed-like pitched roof. ああ、こうまで行けと。800メートル。ああ、だいぶこの配線の表示がリアルになっている。あとは500メートル先か。Okay, come to a stop using the direct brake now. LB か。あー、止めすぎた。あー、止まってもうた。止めすぎるとあかんから。押しっぱじゃないとあかんみたいやな。The freight wagons are behind us, so change direction with the reverser, then change the junction indicated, either by walking over to it
or using the map.今度、戻るあれか。でから、The junction is correctly aligned, so you can now couple up to the freight. Approach slowly and stop just before the buffers. Don't forget to release the direct brake before you apply power.いけたか。よいしょ。ブレーキ調整がなかなか難しいな。まあこれぐらいのスピードなら大丈夫でしょう。You can couple and uncouple from either an external camera or on foot. So let's connect the formation using the external camera. Now couple the locomotive to the freight wagons. よっしゃ。Return to the first person camera. Nice work! Change direction with the reverser and move the train forward into the indicated siding.よいしょ。カメラは前と変わってないな。
手前すぎたか。まだマイルか。もうちょい。あれ。よいしょ。 Remember, you can couple and uncouple from either an external camera or on foot. So let's uncouple from the wagons on foot this time. また切り離せと。That concludes this training module. ああ、終わった。これで訓練終わりか。これで全部 OK か。で、なぜかこれの訓練ができへんの。バグってんのかなんかないのか。これはあるんや。蒸気機関もあるけど。まあ、これで。In this training module, you will be learning to drive this BR403 ICE3, also known as the Intercity Express 3. You will be driving the train a short distance and performing passenger operations. When you're ready to begin, climb aboard. ICE かっこいいな。これは閉まらんのか。Take a seat in the driver's seat. うわあ、引っかかる。Firstly, you will need to set the reverser. This controls the direction of travel and activates the cab.
まずはフォワードへ。Set the headlights to let others around you know ヘ this ッ train is ドライ operational. ト Schließvorgang eingeleitet. の Beeinflussung. Die Open the gesperrt. passenger doors to allow boarding. あとは Use the door control switch and set the doors to open. Türen geöffnet. Schließvorgang eingeleitet. The train is now ready to depart. Schließvorgang Release the brakes and apply some power to get moving. You'll be doing one circuit of the training center and aim to come to a stop back at this station again afterwards. で、スロットか。その前にちょっと周りのチェック、ワイパーが、これか。これはドアの開け閉めと、切り離しか。で、本。サンド。ヘッドライトにキャブライトか。つけとった方がいいかな。いいか。で、これが前と後ろで、スロット。制御のあれか。ブレーカー、パンタグラフ。で、これが、セレクター。ブライトネス、明るさ調整か。アップダウン、ライト、レフト。この辺は関係ないか。エアコンね。パーキングブレーキ。最大330。8。さすがにこの辺は、あれか。これが緊急のあれか。こんなもんか。キャブライトつけたどこがつくのこれ。パッと見わからんけど。まあいいか。さあ、とりあえずこれで、ブレーキは解除。70か、まず。
前のよりかはちょっと速さはあるかも。30でこの速さやったら速いな。Coasting is a method used to efficiently maintain. Keeping to speed limits is important. If you begin overspeeding, apply a small amount of braking force, using the train brake. This high-speed electrical multiple unit is manufactured by Siemens and is operated in Germany by Deutsche Bahn. These are the third generation of intercity express trains and have been in operation in Germany since the year 2000. The ICE-3 runs at speeds of up to 300 kilometers per hour in Germany, although they've reached speeds of 368 kilometers per hour in testing. Rather than having a power car like the ICE-1 and 2, the ICE-3 has underfloor motors throughout. This means passengers can be seated in the entire length of the train. 1.4 キロ停車。グラフィックようなっていうのはあれ 1.6 増えてるんか。ローゼンさん、こんばんは。アーリーアクセスやってますよ。めっちゃグラフィック綺麗になってますわ。Begin to slow down as you approach the upcoming station. 今日から6時からアーリーアクセス始まったんですけどね。あ、やばい、止められへんかもしれない。あー、やばいやばい。飛ばしすぎた。止まらんのちゃうかこれ。間に合うか。ああ、地球防衛軍。あれも結構売れてるみたいですね。ブレーキよう効きますね。これもう通過してまうか思ったら意外と減速できてる。ああ、そうなんすか。全然やったことなくてね。虫が出てくるでしょあれ。
虫が苦手でね。でっかい虫が気持ち悪くて。行き過ぎた。ちょい行き過ぎた。Nice work. Open the doors again to start boarding. Türen geöffnet. やる時間が、そうなんです。苦手やけど、あれは別ですか。でっかい虫見てるとなんか気持ち悪くなってくるんですけどね。Good work. That concludes all the basics of operating this train. なんとかクリアですな。これでも前作のデータがそのまま入ってるから、レベルがそのまま引き継いでますね、なんか。ネクストトレーニング。BR185。吹っ飛ぶのが楽しい。さっきのがトレーニング。同じ系統のあれやったんかな。こっち側か。あれこれでも、銀メダルついてんのかこれ。ついてるような、ついてないような。ついてるっぽいですけどね。チェック入ってないな。やってたら気にならん。Zugbeeinflussung. In this training module, you will be shown how to use the AFB speed control system. The train has already been set up for you. You'll need to activate AFB through the left multifunction display. ディスプレイのセットアップをせんとあかんやつか。この細かい操作がね、マウスじゃないから、コントローラーでやらなあかんからね。これが狙いにくいっていう。ボタン6を押せと。120に設定。120。Apply power to get moving. The train will accelerate until it reaches the 配 selected 信 speed 用 and then に買 maintain うか it. 迷ってる。あとはスロットルをマックスにしろと。なるほど。ブレーキは解除で。いきなりマックスでいいんですかね。徐々に上げていかんとあかんような気がするんですけど。そうなんですか。The AFB speed control system also works with the LZB safety system and will use LZB's maximum permitted speed to control how fast you are going. LZB is covered in a different training module. で、次が通過ですか。1.5 キロ。ミンフィディア対応上司。これ多分120以上と出んと思うんですけどね。さっき設定してるからね。マックスにしてても上がってないですからね。
最大120ですね。で、これはこのまま通過で。そうなんですか。会社のイベント。せっかくの休みが。で、次の駅が 1.4 キロ。入れたの上司。上司が入れてもったってことですか。せっかくの休みやのに。それを却下されてたまらんですね。You are approaching the station. Let's begin to slow down. スロットルをオフにして The train brake rather than AF. ブレーキをかけて意外とこのブレーキの効きがいいですね。イベント出てもね、また別の日に休みくれるんやったらいいですけど、それは多分ないんでしょう。よいしょ。Well done. もうない。 You have completed the introduction on how to use the AFB speed control system. これで終わり。なるほどね。次がこれか。LZB イントロダクション。微妙 In に this なんか training module, you'll be out on the 車両が違 real うんですね。 railway, and you'll be learning about the LZB safety system. LZB is required on lines that allow for speeds higher than 160 kilometers per hour, as the braking distances are too high for normal signal operation. This train has already been mostly set up for you, but before you depart, you will need to make sure the LZB safety system and AFB speed control system are switched on. The safety switches are in the isolation cabinet. To enable LZB, first head over to the cabinet, and then set the LZB isolation switch to the required position. Open the cabinet。キャビネットってことは後ろか。これですね。背面パネルを開けて、スイッチをノーマルに。Enable the AFB speed control system in the left multifunction display. 9番。 Follow the objectives. If you need any more information on the AFB speed control system, there is a dedicated training module which you can access in the training center.
9番。押してから6番。Okay. Set the AFB to 60 kilometers per hour with the AFB 6に speed 休め selector, る日が and わから then ない。 apply some power with the throttle to get the train ほんま moving. にえげつないですな。60キロに合わせようと。60にして、あとはまた動かして、ブレーキ解除。As you are already in an LZB area, the train is already showing the U indicator in the cab and on the HUD, which tells you that the train is under active LZB monitoring. There are two primary components to LZB in the cab. The current maximum permitted speed is indicated on the speedometer with a small red triangle and on the HUD by a blue marker. Currently, the maximum permitted speed is 250 kilometers per hour. The distance to the next upcoming change is shown on the left of the speedometer by a yellow bar and a number, which is the number of meters to the change. On the HUD, this is in hundreds of meters, so a reading of 97 means 9,700 meters, or 9.7 kilometers. Below the speedometer, the upcoming maximum permitted speed is displayed. Move the AFB speed selector all the way forward to its maximum 330 kilometers per hour setting, and notice that the LZB system has applied its own maximum to it, and will continue to ensure that the train does not exceed the LZB maximum permitted speed. 330. The LZB distance counter has started going down, and the number at the bottom of the speedometer in the cab is 0, which tells you that you're approaching a stop. You will soon see the LZB maximum permitted speed begin to drop, and the train will automatically begin to slow down to stay within it. It will do this all the way to stopping the train without your intervention. However, you should remain vigilant and apply more braking if you feel it's needed to remain within the maximum permitted speed. Keep an observing eye on the progress of the train. Since the maximum permitted speed is reducing, the automated systems should manage it perfectly, but are not a substitute for the driver in charge. 次の駅が25キロですか。最大330出ましたね。だいぶでもこの車内のスピード感が変わりましたね。前、中の時めっちゃ遅かったんですけどね。中と外は変わらんレベルになりましたね。確実に進化してますね。これがまた珍しく日本のストアで売ってたっていう大概売ってないんですよ。多分 PC でも出てんちゃいますか。さすがに早いです。The G indicator has lit up on the HUD and on the train display. When this is solidly lit, that is telling you that the train must slow down. With the AFB speed control system enabled, this should happen automatically. However, if you choose to drive without AFB,
This is when you should be slowing down. Once the G light starts flashing, you are going too fast and are about to get an emergency brake application. You should brake much stronger if this happens and get back below the maximum permitted speed. なんかするか。どっちにしろなんか次のあれが1キロって書いてますね。なんか近づいてきてる。なんかあれが勝手に下がってきてる。何あれね。自動的に下がってるんですね。Okay. You're about to see a signal with all its lights turned off. This is called a dark signal. Signals go dark when there is a train in the section they protect. With traditional signaling systems, this would show a red and prohibit you from going any further until the other train has moved. But under LZB, you are able to rely on this more advanced system to let you proceed into the occupied block safely, knowing that LZB will direct you to stop as required. なんか言うてはるけど、なんかがわからんすね。もうでも手前ここですか。チェックポイント。This is the main signal showing no lights, related to the previous distance signal that you passed. You are now entering an occupied block, and will continue to rely on LZB as it brings you to a stop. あとは17キロ。これなんか勝手に下がってきてるんですけどね、これ。止まるようになってるんかなんか、停止のマーク出てますね、これ。800メートル。勝手に減速してますね。ATC みたいに働いてるのかな。勝手に止まってる。As you now come to a stop, keep an eye out for the white board on the right-hand side of the track ahead. It will have a number in it. On this line, LZB works by breaking the large main blocks into much smaller ones and representing those by these white boards on the right. This is an LZB block board, and it's this board that your train is not permitted to pass at the moment. どうも止まれって書いてますね。ウェイト。待機しろみたいな。青になるまで待ちなさいよみたいな。You have come to a stop, and the train ahead has already started moving. So momentarily, LZB will recognize this, and the maximum permitted speed will jump up, and you'll be able to get moving again. The white board with a symbol that looks like an X means this is a distance signal, and is warning you that the next main signal is protecting an occupied block, so both this and the following signal will be dark. Continue to monitor progress as the train comes to a complete stop shortly. また1点かな。これでブレーキ解除して、あとはまた、どっちにしろ最大140ですか。すぐにはやっぱ加速しないですね。じわじわ上がっていく感じですね。また勝手に変わった。最大210。
と思ったら、あれまたゲージが下がってきてる。気のせいかな。You are now proceeding along the line into Würzburg. A few kilometers out of Würzburg, you'll need to handle the train into the station. For now, continue to monitor the train as it navigates the different speeds while you follow the train up ahead. 今度また120、じゃあ210ですか、あれ。見事に山ばっかですね、これ。ちらほら民家があるけど。感じがなんかこれ新幹線みたいな感じですね。わお。ディスプレイもええ感じで光ってますね。これ多分キャブライトつけたらもっと見えたと思うけど、なんやなんや。キャブライトの場所がわからんですね。暗すぎて。入る前やっぱつけとかんとわからんですね。あった。キャブライト。あれつかへんのかな。あ、ついたついた。じんわりキャブライトがえらい薄暗いですね。もうちょっと明るくてもいいと思うんですけど。ほんまにじわーっとこう明るくなってるけど。リアルに再現してますよね、これ。おーっと。多分これ ATC みたいなのが働いてますね。自動的になんか。勝手に下がってますもんね、あれ。In a moment, the Ende light will begin flashing on the HUD and in the cab. Once this happens, you will have 10 seconds to respond to it. You will need to press PZB release. If you fail to do so in time, the train will begin braking towards zero, but you can still press PZB release at any point to regain control of the train. The Ende light flashing signifies that LZB control will be coming to an end soon. And it is therefore crucial that the driver confirms they will be taking back full control of the train. 黄色くなってる。Once acknowledged, the Ende light will remain on and solid, confirming that it has been acknowledged and reminding you that LZB will be ending soon. Once LZB actually ends, the light will go out. You do not need to acknowledge the final end of LZB, but your AFB will become inactive until you reset it to zero and then reapply it.
As you are leaving LZB control, it becomes important that you begin reading the signals up ahead in more detail. This one has a 6 below the lights and is telling you that you must be doing less than 60 kilometers per hour by the next signal. Begin slowing as required. えらいブザーが鳴り響いてますね。The ender light has just gone out completely, which means that you are now completely out of LZB control and back to traditional signaling systems. The U indicator has also gone out, confirming LZB is no longer active, and the B indicator has come on, letting you know it remains ready to come back online later. By now, the train should be going around 60 kilometers per hour, as instructed by the previous signal, and the next one with the 3 at the bottom is instructing you to be down to 30 kilometers per hour by the next signal. また PP 言ってる。 Now that you are out of LZB, you should reset the AFB selector lever back to 0. As you are approaching a stop in the station ahead, however, you should not reapply it. Continue into the station using the throttle and brake. This signal with 2 yellow lights on it tells you that the next signal following it is a red stop signal, so you should prepare to stop. In this case, the stop signal is at the other end of the platform, where you will be stopping anyway. But it is good to be aware of the upcoming signals. Now that you are out of LZB, you should reset the AFB selector lever back to 0. As you are approaching a stop in the station ahead, however, you should not reapply it. Continue into the station using the throttle and brake as required. 多分なんか警報が鳴ってるんですね。あれ。トレインブレーキ。あ、これか。あれ？トレインブレーキ。あれ？あれ鳴りやまないですけど。ストップザトレイン。止まってる割に音がやまないですね。どういうことこれ。鳴りやまないですね。どういうことや。ブレーキかけてんすけどね。完全になんかがおかしいですね。走ってええんかな。走れるのか。いやー、加速しないですね。70。このマーク出てる割にあれですね。完全に止まってまいりました。普通終わったら表示消えるんですけどね。ブレーキトゥストップザトレインから電車のブレーキで止まりなさいってことやけど、止まってんのにね、これ。
まってんのに。1メートル。原因がわからんですな。1メートルってなんなんですかね、これ。この警報を止めるのはないんですかね。完全になんかおかしいですね。静かになった。あら。ブザーはやみましたね。このボタンを押したら。もう走れるんかな。このマークが消えんのがおかしいですね。消えるはずのマークが。動くかどうかやってみましょうか。これがでも動かないですね。電気来てないんちゃいますかね、これ。来てんのかな。あ、また鳴り出した。あ、これで解除か。あれでもあれ表示が変わらへんな。パンタグラフでもなさそうやし。困りましたね、これ。あ、これ動いた。問題は、これで動くんかですよね。あ、動き出した。あら。動きましたね。あー、これもしかしてあれかな。ブレーキ使って次止まれってこと言ってんすかね。そういうことかな。1.3 キロで止まれって書いてますね。あと900メートルぐらい。表示が出てなかったからわからんかったですね。
多分さっきの英語の文章になんか書いてたと思うんですけどね。さすがにそこまで解読できてないから。ああ、びっくりした。なんや。急に表示出ましたね。今まで出てなかったのに。よいしょ。You've arrived successfully at Würzburg. Well done. That concludes this training module. Please repeat this module as many times as you wish by finding it in the training center until you get used to how the systems work. ああ、一応終わりか。なんかようわからんかったですな。ネクストシナリオ。まあ、とりあえず終わりましょうかね。腹が減ってきましたね。はい、お疲れ様でした。まあ、なんとか終わりましたね。英語だらけやから大変ですけどね。そうや、前言ってたF1 マネージャー、この間2時間半ぐらいやりましたよ。YouTube の方ですけどね。なかなか良かったですよ。がっつり50何周走りましたからね。そうなんですね。うん。まあ、そっちもやってるんで。さあ、では。